Mheshimiwa Dado, tuko na RC wetu, tuko na Rashid, Regional Police Commander. We have leaders, the MP for Likoni, Mheshimiwa Mishi, Mheshimiwa Senator wa Mombasa, our women rep, Mheshimiwa Asha Huseni, na Abdul Samad, Sharif Nasser, the area MP for this area. Sababu najua Likoni iko mara mbili, kuna hapa ya Vita, and then on the other side kwa Mishi tuko na majority leader wa County Assembly and other leaders, MCA, civil society, Red Cross na wengineo. So tuko hapa kwa sababu ya kivukio cha feri. Kivukio cha feri kimekuwa challenge kubwa sisi kwetu wote. We all witnessed what happened yesterday, na tukasema kwamba we understand that majority of the people that come to cross here sio luxury, sio kwamba ni watu wanatoka matembezi. We understand we are in a dire situation. Situation is very tough on all of us. We are at a time where we call extraordinary times and requires all of us to put our minds together to be able to achieve the results that we all want to achieve. We understand the guidelines given by the national government, by the President himself under Executive Order number 2 of the 28th of February 2020. We all are advocating to everybody to adhere to the guidelines that have been given. As we all do that, we also appreciate the challenges our people are facing. That is why some of us believe strongly at some point, when we are ready, we should call for a total shutdown in more vulnerable areas. But obviously that requires deeper consultation, deeper planning, over which is on the table and we are discussing. What brings us here today is, first of all, to say what happened yesterday was unnecessary and try to bring back order. So we are asking both the Mwananchi and the security agencies and ourselves to remember that we are under a health curfew. And therefore, to be able to succeed in this important purpose is to observe those guidelines. So we have consulted this morning and we have agreed that from effective immediately, ferry services shall operate in this manner. Number one, the focus will be pedestrians, mwananchi wa kutembea na mguu for the time being. So magari will be restricted. Tunasema magari yataanza kuvukishwa kuanzia saa 5 asubuhi mpaka saa 8 mchana pekee. So that asubuhi mpaka saa 5 inavusha tu wananchi, na in demarcated areas or areas where we are marked for them to be able to stand for the time being. Magari yatavuka kuanzia saa 8 mpaka saa 9, and then we close vehicles movement on the ferry. Tubaki tu kuvukisha wananchi. Pili, I want to urge the employers in our region, they must understand also, in fact we shouldn't urge, we should tell them as government, they need to adhere to this. Kwamba sahihi tuko katika msururu wa mtihani mgumu. So wakubaliane na sisi kwamba even if your employee has to work over lunch, so be it. Lakini by 3 o'clock, watu watoke makazini, waanze kwenda majumbani ili to be able to meet the regulations that have been put in place for us to achieve this curfew. You all must remember, hili janga sio unique kwetu. Janga hili limeanza dunia mzima, na sisi tunaangalia matendo ya dunia nyingine ama cities zingine katika dunia, ni gani yanafanyika vizuri ndio sisi tufanye ili tuweze kuepuka to be in a situation where the doctors or the clinicians are forced to make a choice on who lives and who dies. So for the pedestrians, nataka niwaambie, please let us observe the guidelines tukati tumepewa.
We are here to ensure that you are safe. We are here to ensure that you remain healthy, even though we also appreciate there are certain challenges that we have to deal with. Vile vile kwa polisi, we have discussed and even told them there is no point to use so much force. Lakini mwananchi naye afate. There is no point where a country is under a curfew on matters health that canisters, tear gas canisters have to be thrown. There's really no reason as to have a situation where Wainaina there was being wekwa drungu for no reason. Because these guys on the other side will help us to highlight the real issues on the ground. And I am sure my brother Rashid has taken note. He has instructed his people to be orderly, to be humane, to be respectful, to be able for us. Because unajua hii ugonjwa, hata mkishikana hivi sahi kutoke vurugu. Mwingine katika mfurukano, achemue, akushike, na kama alikuwa nayo angekupatia tu. So for us, we are here to achieve those two important things today. We shall observe how operations will go on Monday, and then collectively we'll be able to make a decision. Even though, like I said, even you as a mwananchi, you need to start preparing yourself in your mind that at some point we may ask you to stay at your house and don't leave. And then also we are saying as a government, we are consulting, because we know that there are people who work on a daily basis for the daily wage. What are we going to be able to do for them? We are consulting. And I can tell you, we are making progress. So for the rest of us, let us be careful. Please observe the guidelines. Osha mkono wako. Kaa mbali 1 meter distance. You're not doing it for me. You're not doing it for me. You're doing it for yourself. That you must understand. You're doing it for your family. You're doing it for the people you love. You know? So please, when we tell you, observe these guidelines, it's for your own good. Even here, we've engaged, tumesema sisi wenyewe to observe the distancing because it is necessary at this point in our times. So please, tukubaliane hapo. Allow me to introduce, first of all, Mishi, for a minute to say two things. And then also, we're saying, for fresh produce market, we've consulted. We decongested Kongowea. We brought some outlet in Tononoka. We're now moving to Likoni. So tafadhali, even the wholesalers, we tell you, if you don't want to listen, we shall force you. You bring your produce to Likoni. We will waive for you the charges that will make it easy for you to go across. But then you sell the produce in Likoni so that we don't have people having to cross just to go to the market. So tukubaliane hapa, all the leaders were speaking in one voice. Civil society is here, Red Cross is here, Hussein Khalid and his team is here. We all are speaking in one voice that we want to be able to stand together to defeat this pandemic and be counted as a people. When the time called on us to be together, we did it. Tumekubaliana, eh? So very brief remarks from Mishi. Very brief. Oh wait, let me do this and then we'll give you the politicians to conclude. Maybe I introduce Mr. Hussein Dado, our CAS Interior. Thank you very much. First of all, I'm impressed with the cooperation of the leaders in Coast, both national and county government. This is the first war that you can win together. Secondly, I have 3 very simple messages. First, to the mamas who are back at home. When you sanitize, please wash your hands first before you open that stove. You can explode. Number 3, quarantine didn't start with Kenya government. It started all over the world, but it was there during Jesus, where he said you must go and get the certificate for you to do. During Prophet Muhammad, when there's a play called Tauni, the prophet told his wife, the best thing, kaa nyumbani. Sasa sisi pia tunauliza, wale wanakuja kutafuta maisha Mombasa Island, kuja tafuta maisha mnatengezewa wakati wenu. Wale wanakuja wanasema Mombasa raha, saizi Mombasa karaha. Tusikuje tu kuzurura. Curfew iko na itakuwa enforced. Finally, our people, please, this is a worldwide thing.
India 1.3 billion people wamewekwa nyumbani for 21 days. Our president and the government, both county and the national, wamehurumia watu wetu kutafuta riziki. Wamesema from 5 to 6 you can never get it anywhere. The whole world is on lockdown. Kwa hivyo lazima hii tukubali kwamba curfew is there to stay, na usijaribu serikali. Ya jana it was an unfortunate incident, but believe you me, regrettable, but it's necessary evil, na kazi ya polisi ni mtego wa panya. Itaingia yule aliyehusika na yule asiyehusika. Wale wabaya watoke katikati ya wananchi wazuri. Bwana RC. Thank you very much. I think a lot has been said by Governor Joho of Mombasa and of course the CAS. What I want to say is that we've been enforcing 3 things. 1, social distancing. 2, a ban on public gatherings. And then 3, limiting unnecessary travel. And we'll keep doing that. And as for the ferry, we'll agree with what Governor said. We will have that time, the off-peak hours for the pedestrians will be used by vehicles. And can employers understand this? Can vehicle owners also understand this? That once that peak is over, vehicles come in. Once the time for the vehicles is over, then we enforce for pedestrians only. So please, tusione hiyo scenario ya jana kwenye tunadharau yale ambayo yanasemwa. Hii ni kitu ambacho lazima kuwe enforced. Lazima kuwe na enforcement. Tunasema kwamba ni vita, tunapigana na adui asiyeonekana. So tukifikiria kwamba ni Mheshimiwa Mbishi ndio adui ama ni Rashid ndio adui, tutakuwa tunafanya makosa. Tuone kwamba ni ugonjwa ambao lazima tuuzuie na tufanye kila kitu tuzuie ugonjwa huo. Nashukuru kwamba governor amesema atafungua soko kule ng'ambo. Very important. We will cut the number of people coming across the island in a very short while. Kwa hivyo leo tutafanya demo sisi na viongozi hapa kuonyesha vile watu wanastahili kusimama kwenye ferry. Na hiyo enforced throughout kuanzia sasa mpaka kule decision tutafanywa. Kama wananchi wetu wataona kwamba hawawezi kutegemea yale tunawaambia, basi tutafunga kabisa lockdown hiyo, watu wakae ng'ambo ile, wengine wakae ng'ambo hii. So that tuwaokoe, si kwa sababu yetu, ni kwa sababu yao na maisha yao na watoto wao na jamaa zao. Hata Mheshimiwa Joho hapa, yeye na jamii yake, hata mimi. Kwa hivyo tujiangalie sana. Ugonjwa huu ni mgumu, na sisi kama utawala na polisi na wengine ambao tunafanya kazi hapa, tafadhali mtuone kama watumishi ambao tumekuja kutekeleza jambo, na tutawafanyia vyema na mtafurahia, na mwisho tukimaliza ugonjwa huu mtaulizana ilikuwaje, mbona tulikuwa tunaelewa, mbona tulikuwa tunasukumana. Lakini itakuwa tumejiepua, tutakuwa tumejiponya, tutakuwa tumekaa ngangari kuitumikia nchi yetu. Asante sana. So the message is, do it for yourself. If you don't want to do it for yourself, do it for your family. If you don't want to do it for your family, at least do it for the people you love. So please stay at home. Mishi, very briefly, yeah? We will tell you very briefly. Mishi. We want the goodwill of everybody. Mimi kwanza nataka niseme pole sana kwa yale ambayo yalitokea jana, na mimi nasema kufanya kosa si kosa, lakini kurudia kosa ndiyo kosa. Na niambie wananchi kwa jumla, janga hili ambalo limetukumba ni janga letu sote sisi kama Wakenya. Na sisi kama Wakenya lazima kila mtu achukue tahadhari. Usione ile kujifinika ukafikiri unamfinikia gavana ama unamfinikia raisi. Ujue unajifinikia wewe mwenyewe. Kama kina mama wa Islamu, sisi watu tunavaa niqab. Mtu unavaa ile tunasema ninja. Hii ni wakati mwafaka ambao tunatakana tuendeleze hiyo kuvaa ninja. Kwa sababu hiyo pia inaweza kukusaidia na haya maradhi. Na pia nataka nizungumze mimi kama mbunge na wabunge wenzangu wengine niko nao hapa. Tumekuwa na mazungumzo ile tunaita online bunge.
tumekuwa na mazungumzo tuweke proposal ambayo hata katika zile pesa za NGCDF, zile pesa ambazo ni za emergency, tuweze kupata sheria ambayo itaweza kusaidia iwapo kutakuwa na lockdown na yale matatizo muhimu ambayo yanatakikana kusaidia mwananchi yule wa chini, mwananchi ambaye saizi amekumbwa na shida nyingi sana, tuweze kuona pia hizo pesa zetu zitaweza kusaidia. Pia vile vile nataka nizungumzie mambo ya polisi. Najua curfew imewekwa saa 1 na nimshukuru sana gavana, jana baada ya kumwambia matatizo yetu aliweza kucommunicate na hiyo curfew ikaweza kupelekwa mpaka saa 2:30. Na tunajua ino feri ndio itakuwa ina determine ile curfew ya side ya Likoni itakuwa vipi. Kwa hivyo polisi isiwe ino ni tumo ya kwamba sasa tumepata mrija wa kuchukua pesa kwa wananchi, kwa vijana kwa sababu kuna hiyo curfew. Let us use the curfew positively, ikuwe ni curfew ya kuweza kupambana na corona, isiwe ni curfew pengine wengine wataumia. Kwa hivyo nataka niseme sote kwa pamoja, provincial administration, county government of Mombasa, sisi wabunge tuko pamoja na tunazungumza na sauti moja. Na sauti yetu ni ya kuhakikisha we had only 2 cases. Zibakia hizo cases 2 na hao wagonjwa wapone na tusikuwe na kesi nyingine yoyote. Na zile neighboring county, let us coordinate katika ile mikakati ambayo tunafanya, because if Kwale will not do some measures and Kilifi will not do some measures, sisi Mombasa hata tukifanya vipi itakuwa ni shida. All the counties, neighboring county, all the 6 counties in the coast region should coordinate together to a joint effort kuhakikisha kwamba no to corona na hatutaki corona. Asanteni sana. So it's actually a press conference, not a wanasiasa mkafanya public rally. Mheshimiwa Ashu Abdulswamad, okay. Very briefly. Kwanza nataka kuwajulisha tu ya kuwa haya maafikiano ni maafikiano yetu sote, viongozi ambao ni wa kisiasa na wa utawala pia vile vile, na tu kuwajulisha kwanza, ndugu zetu ambao ni mapolisi sio wote ni wabaya, lakini tu waweze kupatiwa ile nidhamu inaoweza kufaa katika wakati huu. Ni wakati mgumu kwa kila mtu, lakini tusiufanye uwe ni wakati mgumu zaidi kwa sababu ya mambo ambayo yanaweza kuepukika. Kwa wale ambao kwamba ni ndugu zetu, raia wenzetu, tunawaomba, tunawanyenyekea, ikiwa huna jambo lolote la kufanya, jaribu kuepuka na mambo ya kurandaranda bila mipangilio. Tumeweza kukubaliana na kuafikiana ya kwa priority ya kwanza katika feri itakuwa ni raia. Kwa hivyo kuanzia asubuhi ile ikianza ile hadi muda wa saa 5 itakuwa ni raia peke yake. Magari yatapatiwa priority kuanzia saa 5 hadi kuelekea saa 8, na kuanzia saa 8 hadi usiku itakuwa mpaka saa 11:30 itakuwa yes, mpaka saa 12 jioni itakuwa ni raia tena vile vile. Na kama alivyozungumza wenzangu hapa ya kwa kama wabunge, tunajaribu kuangalia njia. Sote tunajua ya kwa bunge liko katika likizo kwa sababu ya janga hili. Nimezungumza na speaker na nielezea kwa Ministry of Health officials, wanajaribu kuangalia njia bunge liweze kuregeshwa, lakini isiwe ni maradhi kwa watu wote, kwa sababu hatuwezi kujua nani na nani ametoka wapi. Ikiwa tutaweza kurudi, tutaweza kufanya vikao viwe vipi, na tukiweza kuweka vikao vile, tuangalie njia mwafaka ya kubadilisha zile standing orders, kukubali ya kwa bunge liweze kuendeshwa online, na pia vile vile fedha za CDF ziweze kutumika kuweza kusaidia kununua vyakula ikiwa kuna jambo lolote la lockdown, tuwe watu wetu wameweza kupata vyakula katika majumba yao. Na pia vile vile ile program ambayo sote tunakubaliana nao ya rais ya Inua Jamii, ya fedha zile ambazo kwamba zilikuwa zimewekwa ya universal healthcare ziweze kuwa reallocated to the Ministry of Interior, ili fedha zile ziweze kutumika kama vile njia inavyotumika ya fedha za wazee ziweze kutumika, vyakula viweze kufika katika mashinani. Langu ni kuwasihi tena wenzetu, tuweni na umakinifu na tuangalie na tujali ya kwa yale tunayoyafanya yanaweza kudhuru wengine. Asante.
Asante. Finally, Mheshimiwa dakika moja, then Senator afunge. Asante sana. Asante sana Bwana Governor. Hapo awali nilikuwa niko na katika mori mwingine, lakini kwa sasa hivi kwa tumekaa tumejadiliana na tumeona ya kwamba jamii ambao ni raia wanapewa kipao cha mbele ili kuweza kuvuka feri, kufanya shughuli zao na kuweza kurudi nyumbani mapema. Kwa jambo hilo ni jambo limenifurahisha sana kwa sasa, na nina imani ya kwamba polisi wetu na viongozi walioko hapa tutashirikiana na waweze kuwa na mwongozo mzuri kusaidia jamii kurudi majumbani na kuja kutafuta ruzuku mashinani. Asante sana. Senator. Keni kidogo mbali. Asante. Yangu ni kusisitiza tu kwamba polisi wanapowapata raia, na hii sio Likoni peke yake, sehemu yoyote, kwamba hawa wamechelewa kuingia na wameshikwa na curfew, wasiwe na haraka kuwapeleka kituoni. Kama ni mtu anaweza kueleza nyumbani kwake ni wapi, aweze kujieleza na apewe nafasi ya kupelekwa mpaka nyumbani na ulinzi wa polisi. Kwa sababu polisi wengine wanateka advantage kuchukua watu na kuweka katika seli bila ya matatizo yoyote. Kama ni curfew amechelewa, mruhusu aende mpaka nyumbani kwake bila ya matatizo. Jambo la pili ni kwamba tumeambiwa kwamba feri zitatumika kati ya saa 5 kwa magari na saa 1, saa 12 mpaka saa 5 kwa raia. Sisi tunasema wenye biashara na wale ambao wanaajiri watu wengi wanaotaka Likoni, waruhusu wafanye kazi kati ya saa 1 mpaka saa 8 ama saa 2 mpaka saa 8 bila ya lunch break. Wakiachiliwa saa 8 waweze kurudi majumbani mapema ili wasiweze kuwa na shida ya kuingia nyumbani kutokana na curfew. Tushirikiane tuhakikishe kwamba Mombasa yetu inakuwa salama kwa ugonjwa wa corona, kwa sababu Mombasa ndio mji wa pili katika nchi ya Kenya, na ikiwa tutaweza kuwa na matatizo basi itakuwa tunafuata mwongozo wa serikali, tunafuata mwongozo wa serikali ya county, na hapa katika feri tunafuata yale masharti ambayo yamewekwa ili kuhakikisha kwamba tunavuka kwa usalama na hatuambukizani matatizo ya corona. Asanteni. Katika janga hili tumekubaliana tuko na ushirikiano na tuko hapa na civil society, Red Cross na Haki Africa, na Director General ya Coast Guard, ndio huyu brigadier. This is collective effort. So very brief remarks from you and maybe DG. Shika. Sasa nafikiri kwa uchache ni kuambia watu umuhimu ni afya mwanzo. Lazima tuweze tujiepushe na janga hili, na dawa ni moja. You have to stay safe. We have to follow the rules that the government has put in place. As Kenya Red Cross, we are there to help you, but we must observe the social distance, and we are there to help you. Thank you. Asante sana viongozi wetu. Nafikiri kuwakumbusha tu wananchi kwamba hizi mesha zote zimewekwa kwa sababu yetu sisi wenyewe. Zimewekwa kwa sababu tunataka kuzuia maradhi haya kusambaa. Na ikiwa sisi wenyewe kama wananchi hatutofuata muongozo uliowekwa, tutakaolia ni sisi. Tuchukue mifano ya Italy, tuchukue mifano ya New York in America, tuchukue mifano ya China, na ikiwa tutaendelea kudharau, sisi ndio tutakaoumia. Kwa hivyo kama mashirika ya kutetea haki, tuko macho, tunaangalia na tutafuatilia hii hali ilivyo hapa Mombasa, lakini lazima sisi tushirikiane nyuma ya viongozi wetu. Tunawaomba wananchi tusimame imara nyuma ya viongozi ili tuweze kulipinga hili janga ambalo limetukumba hivi sasa. Asanteni. Director General Coast Guard Services. Asante sana mheshimiwa. Yangu kubwa kabisa ni kurudisha shukrani kubwa kabisa kwa viongozi wetu kwa kuungana na sisi ili tupate kuambia wananchi maana ya ile janga ambayo tuko nayo ambayo ni coronavirus. Kwangu kitu ya maana kabisa kusema dawa nzuri ya coronavirus ni kubaki nyumbani. Hakuna dawa nyingine. Dawa nzuri ya coronavirus ni kubaki nyumbani. Kama hauna kazi ama unaenda kufanya mjini, baki nyumbani, kitu ya maana kabisa. Kwa mafupi, hao ndio yangu. Asanteni sana. So, we want to demonstrate for you. Yeah, I will take your question. We want to demonstrate for you
how we expect the pedestrians, when they board the ferry, to be able to stand. Sawa, eh? So endelea. Sababu hii ndio maana umekuta kwamba kuna wawakilishi wa national government hapa wakiongozwa na CAS wa Interior, RC, DG and others. We have also here the political leadership of the county, myself, Senator, MPs. We have the civil society groups here. We have MCAs here. And our message is very simple. Rahisi sana. Tafadhali, observe the guidelines that are provided for you. Fata mwelekeo uleolezwa kwa niaba yako. And I want to repeat my message. Wewe jipende. Penda familia yako na upende jamii. Tumekubaliana? Let us do this slogan. You see, these are extraordinary times. Extraordinary times call for extraordinary measures. So wewe utajipanga. Asanteni. Asante sana. Shukrani. Now let's go to the ferry. Kwa ferry hizo. Uende. Kwa ferry demo. Waina, unaenda kwa demo? Waina, kwa ferry demo. unaenda kwa demo? Tunaenda kwa ferry. I don't know. Kama tapata Oye nani?